Assalamu alaikum guys. কেমন আছেন আপনারা? Another happy moment that 2 of my order has been executed, and I believe this will give me quite a number of pips. Okay, so চলুন দেখা যাক কি হয়েছে এখানে। অ্যাকচুয়ালি আমি ভেবেছিলাম যে এখানে যেহেতু একটা রেজিস্ট্যান্স, এখানে রেজিস্ট্যান্স, এখানে রেজিস্ট্যান্স, ওইখানেও রেজিস্ট্যান্স, এখানেও রেজিস্ট্যান্স, তো দিস ইজ দ্য এরিয়া, এটাই ছিল সবচেয়ে উপযুক্ত এরিয়া যেটা আমি ভেবেছিলাম যে মার্কেটটা হয়তো। আসসালামু আলাইকুম গাইস, অ্যামেজিং মুভমেন্ট মাস্ট বি শেয়ার্ড। ওকে, তো একটু আগে যে ভিডিওটা করেছিলাম জিবিপি নিউজিল্যান্ড ডলার, so that is just taken profit. I told you all that I don't wanna wait this one to until to hit my targeted second target profit. So my first target was here and second target was around below this level, around here. So I have taken profit, and let's go and see how much I have earned over there. Here I got $10 and here I got $21. So total is $31, almost $32. Okay, so let's see how it is performed. Okay, so let's put it on there to analyze the trade. How to analyze the trade? Do you know how to analyze the trade? What happened the past? You just go to the history, the account history, and then drag and drop the taken profit or taken the loss ticket, drag and drop over there, okay, onto the chart, and then you see, wow, this is amazing. Not only amazing, I didn't see anyone in the world that giving you that much accuracy in the trading. Okay, you see, আমি যে পরিমাণ অ্যাকিউরেসি করে এটা টেক প্রফিট করেছি, ঠিক এক্স্যাক্টলি সেখান থেকে দেখেন মার্কেটটা returning the market. This is like a magic, boy. This is like a magic. Okay, this is like a magic. There's nothing else. Okay, দেখেন এক্স্যাক্টলি সেই প্রাইস থেকে মার্কেটটা রিটার্ন ব্যাক করতেছে. It might go up again, I don't know yet. So either it will go up or it will somehow return from this level again. Okay, maybe go up to there again. So I will analyze it again and come back to you, but for now I have taken profit here just for after publishing the analysis. Then another 2 hours later I have taken profit. So let's go and see how many days I have holded the trade. So এখানে দেখেন 19 তারিখে আমি এটা ট্রেড করেছিলাম। 19 তারিখে ট্রেড করার পরে এটা 23 একে এটা ট্রেড টেকেন প্রফিট। দ্যাট মিনস 19, 20, 21, 22, 23, 5 days took time to take the profit of জিবিপি নিউজিল্যান্ড। এর ভিতরে 2 দিন বন্ধ ছিল, সুতরাং বলা চলে যে 3 দিনের ভিতরেই আমি টেকেন প্রফিট। সো আমার বেশিরভাগ ট্রেড 3 দিনের মধ্যেই take execution, and then another 3 days I take the profit straight away. So I will see you again with another exciting video. Till now, okay, happy trading.